గుడ్ మార్నింగ్, శుభోదయం, సత్ శ్రీ అకాల్. ఈరోజు మనం పంజాబ్లో జరిగే మరో గొప్ప ఫెస్టివల్ గురించి తెలుసుకుందాం. అదే హోలా మొహల్లా. మన భారతదేశంలో హోలీ పండగకి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. ముఖ్యంగా పిల్లలకి ఇది బాగా నచ్చే పండగ. అలాంటి హోలీ పండుగ మరుసటి రోజు వచ్చే పండగ హోలా మొహల్లా పంజాబ్లో. హోలా మొహల్లా, ఆల్సో కాల్డ్ హోలా, is a three day long Sikh festival which normally falls in the month of March and takes place on the second day of the lunar month Chet, that is Holi. ఒక్కోసారి ఇది హోలీ రోజునే కూడా రావడం జరుగుతోంది. హోలా మొహల్లా ఈజ్ ఎ బిగ్ ఫెస్టివ్ ఈవెంట్ ఫర్ సిక్స్ అరౌండ్ ద వరల్డ్. అంటే ఒక పంజాబ్లో ఉన్న సిక్కులు మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాపించి ఉన్న సిక్కులు అందరూ కూడా దీన్ని బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. The fair held during Holi and Hola at Anandpur Sahib is traditionally a 3-day event, but participants attend Anandpur Sahib for a week. 3 రోజుల పండుగ అయినప్పటికీ కూడా దాదాపు వారం రోజులు అక్కడే ఉండి అందరూ సెలబ్రేట్ చేసుకోవటం జరుగుతుంది. క్యాంపింగ్ అవుట్ అండ్ ఎంజాయింగ్ వేరియస్ డిస్ప్లేస్ ఆఫ్ ఫైటింగ్ prowess and bravery and listening to kirtan, music and poetry. For meals, which is an integral part of the Sikh institution Gurudwara, visitors sit together in panghats, that means queues, and eat vegetarian food of the langars. The event concludes on the day of Hola Mohalla with a long military style procession near Takht Sri కేష్కర్ సాహెబ్. అంటే ఇక్కడ మిలిటరీ ప్రెసిడెంట్ తోటి ఈ కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. 1 of the 5 seats of temporal authority of the Sikhs. సో ఇది చాలా పంజాబ్లో ఉన్నటువంటి సిక్కులకి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సిక్కులకి అందరికీ కూడా చాలా ముఖ్యమైన పండగ. 3 రోజులు జరుపుకోవటం అనేది ఇంకొక ముఖ్యమైన సూచిక. ఎందుకంటే భారతీయ వేదాంత తత్వ ప్రకారము ఏదైనా సరే ఒకటి పొందాలి అంటే, జ్ఞానాన్ని కూడా పొందాలంటే ఖచ్చితంగా 3 రోజులు దీక్షలో ఉండాలి. అది కూడా ఈ పండుగ సూచిస్తోందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. లెట్ us meet again tomorrow at the same time with some other festival or something else about Punjab. Until then, have a nice day. Bye bye. Thank you. Viewers, today third lesson, question and answers. The lesson name is An Empire Across 3 Continents. What is that lesson? An Empire Across 3 Continents. This is the history subject. Okay. Question and answer. This is the first term of question. Question. Discuss the legacy of Rome to mankind. Discuss the legacy of Rome to mankind. First of all, the early history of Rome was profoundly influenced by geographical factors. The early history of Rome was profoundly, P-R-O-F-O-U-N-D-L-Y, profoundly influenced by geographical factors. Okay. Then first point, army was important element of the imperial rule. Army was important element of the imperial rule. Second point, the best kinds of wine. The best kinds of wine factors. The viewers, today third lesson, question and answers. The lesson name is An Empire Across 3 Continents. What is that lesson? An Empire Across 3 Continents. This is the history subject. Okay. Question and answer. This is the first
discuss the legacy of Rome to mankind. First of all, the early history of Rome was profoundly influenced by geographical factors. The early history of Rome was profoundly, P-R-O-F-O-U-N-D-L-Y, profoundly influenced by geographical factors. Okay, then first point, army was important element of the imperial rule. Army was important element of the imperial rule. Second point, the best kinds of wine. The best kinds of wine came from Campania, Sicily, and Byzantium exported large quantities of wheat to Rome. What is the second point? The best kinds of wine came from Campania, Sicily, S-I-C-I-L-Y, Sicily, and Byzantium, B-Y-Z-A-C-I-U-M, Byzantium exported large quantities of wheat to Rome, R-O-M-E, Rome. Third point, it was through, T-H-R-O-U-G-H, it was through the cities that government was able to tax the provincial countrysides, which generated much of the wealth of the empire. It was through the cities that government was able to tax the provincial countrysides, which generated much of the wealth of the empire. Then the fourth point, married girl retained, R-E-T-A-I-N-E-D, retained the full rights in the property of her natal family. Fourth point, married girl retained the full rights in the property of her natal family. The Roman imbibed from the Greeks the ideas on religion, philosophy, art and architecture, learning and science. The Roman imbibed, I-M-B-I-B-E-D, imbibed from the Greeks the ideas on religion, philosophy, art and architecture, learning and science. Then sixth point, their laws, LAWS, laws had made profound impact on almost all the civilized nations of the world today. Their laws had made profound impact on almost all the civilized nations of the world today. Next point, the ancient Romans worshipped gods and spirits. What's the god? Jupiter's. The ancient Romans worshipped gods and spirits. Next point, in the time of Augustus, Latin literature reached
highest water mark. In the time of Augustus, Latin literature 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 reached highest water mark. 9 point. Galen. Galen was the greatest physician of the Roman Empire. Who is the physician, greatest person in this Roman Empire? Galen. 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 10 point. Thus the Romans played greater role in building a vast empire, welding listless subjects into a powerful nation. Thus the Romans played greater role in building a vast empire, welding listless subjects into a powerful nation. 11 point. They enriched, enriched the world culture, CULTURE, culture with their art, architecture and literature. They enriched the world culture with their art and architecture and literature. Last point, 12 point. The Roman law served as a model to many civilized nations. What is that? The Roman law served as a model to many civilized nations. This is the 10-mark question of an empire across 3 continents. Okay? Again, I repeat the question. Question and answer. Discuss the legacy of Rome to mankind. The early history of Rome was profoundly influenced by geographical factors. Army was important element of the imperial rule. Second point, the best kinds of wine came from Campania, Sicily and Byzantium exported large quantities of wheat to Rome. It was through the cities that government was able to tax the provincial countrysides, which generated much of the wealth of the empire. 4th point. Married girl retained the full rights in the property of her natal family. Okay? 5th point. The Roman imbibed from the Greeks the ideas on religion, philosophy, art and architecture, learning and science. 6th point. Their laws had made profound impact on almost all the civilized nations of the world today. 7th point. The ancient Romans worshipped gods and spirits. The ancient Romans worshipped gods and spirits. 8th point. In the time of Augustus, Latin literature reached highest water mark. 9th point. Galen was the greatest physician of the Roman Empire. Galen. 10th point. Thus the Romans played greater role in building a vast empire, welding listless subjects into a powerful nation. 11th point. They enriched the world culture with their art, architecture and literature. 12th point. The Roman law served as a model to many civilized
well-renowned conqueror. Second point, he was born in 102 BC in Rome in a wealthy family. Third point, he was a student of Antonius. He was a student of Antonius. Fourth point, Caesar exhibited extraordinary courage and wisdom. Caesar exhibited extraordinary courage and wisdom. Fifth point, he was a high-born military commander. He was a high-born military commander. Sixth point, his reforms included improvement in agriculture, reduction of taxes. His reforms included improvement in agriculture, reduction of taxes. Seventh point, he was improving the coinage system and introducing the Julian calendar. What is that? He was improving the coinage system and introducing the Julian calendar. Okay? 7 points, and after 8th and 9 points. 8th point. A few of his enemies, led by Brutus, B-R-U-T-U-S, Brutus, jealous of Caesar's popularity. Okay? Who was the enemy of Julius Caesar? Brutus. 9th point. He acted as judicial officer, head priest, and also governor of Spain. Okay? He acted as judicial officer, head priest, and also governor of Spain. This is the 5 mark questions. Once again, I repeat that. Question is Julius Caesar. Caesar. First point. Julius Caesar was a world-renowned conqueror. Second point. He was born in 102 BC in Rome in a wealthy family. Third point. He was a student of Antonius. Fourth point. Julius Caesar exhibited extraordinary courage and wisdom. Fifth point, he was a high-born military commander. He was a high-born military commander. Sixth point, his reforms included improvement in agriculture, reduction of taxes. Seventh point, he was improving the coinage, C-O-I-N-A-G-E, coinage system and introducing the Julian calendar. Okay? 8th point. A few of his enemies, led by Brutus, jealous of Caesar's popularity. And 9th point, he acted as judicial officer, head priest, and also governor of Spain. Okay? We have learned first 10 mark question and 5 mark question. Now we know about the 2 mark question, Augustus. This is the 2 mark question, Augustus. The Augustan is described as the golden age in the history of Rome. The Augustus is described as the golden age in the history of Rome. Second point, he encouraged arts and literature. This is the second 2 mark question, Augustus question. First point, the Augustan is described as the golden age in the history of Rome. Second point, he encouraged art and literature. Okay, this is the third lesson, important question and answers. What is the lesson name? The
Central Islamic lands 680 to 1280. This is the 10-mark question from 4th lesson. Give a brief account of the life of Muhammad the Prophet. What were his teachings? Give a brief account of the life of Muhammad the Prophet. What were his teachings? The Arabian Peninsula as early as 1400 years ago gave birth to Islam. Second point, Muhammad was born at Makkah in 570 and belonged to the Hazmid family of Qurayshi. Quraishi, Qurayshi tribe. Third point, he married Khaji, a wealthy widow merchant. He married Khaji, a wealthy widow merchant. Fourth point, Muhammad preached the worship of a single God, Allah, and the membership of a single community of believers. Muhammad preached the worship of a single God, Allah, and the membership of a single community of believers. Again, I will repeat the 4 points. First point, the Arabian Peninsula as early as 1400 years ago gave birth to Islam. Second point, Muhammad was born at Makkah in 570 and belonged to the Hazmid, H-A-S-H-M-I-T-E, Hazmid family of Qurayshi, Quraishi, Qurayshi tribe. Third point, he married Khaji, Khadij, Khaji, a wealthy widow merchant. Fourth point, Muhammad, Muhammad preached the worship of a single God, Allah, A-L-L-A-H, Allah, and the membership of a single community, C-O-M-M-U-N-I-T-Y, community of believers. Okay? Fifth point, Islam means peace with God. Sixth point, Muhammad condemned idol worship. Seventh point, Muhammadans should recite La ilaha illa Allah, Muhammad Rasul Allah. There is no God but Allah, and Muhammad is his prophet. Eighth point, Muhammadans should perform the Salat or recite prayers 5 times in a day. Ninth point, every Muhammadan hold fast from sunrise to sunset during the lunar month of Ramzan. 10th point, a true Muslim should undertake a pilgrimage to the holy city of Makkah at least once in his lifetime. This pilgrimage is known as Haji. Okay, I repeat the fifth point. Islam means peace with God. Islam means peace with God. Sixth point, Muhammad condemned, C-O-N
Muhammad Rasul Allah. There is no God but Allah, and Muhammad is his prophet. 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 8th one. Muhammadans should perform the Salat, S-A-L-A-T, Salat, or recite prayers 5 times in a day. 9th one. Every Muhammadan could fast from sunrise to sunset during the lunar, L-U-N-A-R, lunar month of Ramzan. 10th point. A true Muslim should undertake a pilgrimage, P-I-L-G-R-I-M-A-G-E, pilgrimage to the holy, H-O-L-Y, holy city of Makkah, M-E-C-C-A, Makkah, at least once in his lifetime. This pilgrimage is known as Haji, H-A-J-J, H-A-J-J. Okay, once you get the 10-mark question. Once you get the 10-mark question. The Crusades. The Crusades. Crusades mean only wars waged by the European Christians from the tail end of the 11th century to the close of 13th century with the purpose of liberating. What is the crusade means? Liberating the which places? Holy Land from Muslim domination. Now, the first crusade, 1098 to 99. This is the first crusade period. France and Italy captured Antioch in Syria and claimed Jerusalem in 1999 after heavy fighting. The first crusade period is 1098 to 1999. Sorry, second crusade 1145 to 49. Emperor Saladin finally succeeded in capturing Jerusalem in 1187 and Jerusalem became a Muslim city. Emperor Saladin finally succeeded in capturing Jerusalem in 1187 and Jerusalem became a Muslim city. Third crusade 1189 to 91. This is the third crusade period. Okay, look at this. Saladin signed a treaty with Richard permitting Christian pilgrimage. Saladin signed a treaty with Richard permitting Christian pilgrims. This is the third crusade. And fourth crusade 1202. Fourth crusade period is 1202. The fourth crusade 1202 turned out to be most disgraceful for the Christians since they fought not with the enemy. What is the fourth crusade concept? The fourth crusade 1202 turned out to be most disgraceful for the Christians since they
enemy. And fifth one, children's and other crusades. Children's and other crusades. The fifth crusade was called the Children's Crusade. The Egyptian rulers finally drew the crusading Christians from all of Palestine in 1299. Palestine, Palestine, Palestine in 1299. I repeat the 5 mark question. The Crusades. Crusades mean only wars waged by the European Christians from the tail end of the 11th century to the close of 13th century with the purpose of liberating the Holy Land from Muslim domination. Okay, Muslim domination. The first crusade, 1098 to 99 this period, France and Italy captured Antioch in Syria and claimed Jerusalem in 1099 after heavy fighting. Second crusade year, 1145 to 49. Emperor Saladin finally succeeded, succeeded in capturing Jerusalem in 1187 and Jerusalem became a Muslim city. Third crusade, 1189 to 91. 1189 to 91. Saladin signed a treaty with Richard permitting Christian pilgrims. Fourth crusade, 1202 period. The fourth crusade, 1202, turned out to be most disgraceful for the Christians since they fought not with the enemy. Fifth, children's and other crusades. The fifth crusade was called the Children's Crusade. The Egyptian rulers finally drew the crusading Christians from all of Palestine in 1299. Okay, once look at the board. 5 mark question. Two more questions. Fourth lesson, 2 more questions. The Quran. The gist of this new religion, Islam, is found in the sacred book called Quran. 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 Quran Arabic meaning recitation. Quran Arabic meaning recitation. The Quran. The gist of this new religion, Islam, is found in the sacred book called Quran. Quran Arabic meaning recitation. Second 2 more question, Madrasas. A college for Islamic instruction. A college for Islamic instruction. Second point, generally taught calculation, grammar, poetry, etc. Generally taught calculation, grammar, poetry, etc. At a higher level, they taught literary subjects and arithmetic. Second question, madrasa. What is the importance of madrasa in the period of Arabic? Islamic. A college for Islamic instruction. Second point, madrasas generally taught calculation, grammar, poetry, etc. At a higher level,
Ferdowsi. Third point, it tells mainly word until the Islamic conquest of Persia in the 7th century. Sahanama. Sahanama is a long epic poem. Second point, Sahanama written by the Persian poet Ferdowsi. Third point, it tells mainly word until the Islamic conquest of Persia in the 7th century. Okay, this is the 4th unit 2-mark questions. So once look at the board. Now, our 5th lesson, Numeric Empires, Mughals and Genghis Khan. Now, our 5th lesson is Numeric Empires, Mongols and Genghis Khan. Okay? Now, 5th lesson, Numeric Empires, Mongols, Genghis Khan. What is the 5th lesson? Nomadic empires. Nomadic Nomadic empires. Mongols. 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 Genghis Khan. Chengiskhan. Genghis Khan. Nomadic empires. Mongols. Genghis Khan. In this lesson, 5 marks questions are here. So, the question is, write about the life and career of Genghis Khan. What is the question? Write about the life and career of Genghis Khan. First point, the Mongols of Central Asia had established an empire under the leadership of Genghis Khan across Europe and Asia during the 13th and 14th centuries. The Mongols of Central Asia had established an empire under the leadership of Genghis Khan across Europe and Asia during the 13th and 14th centuries. Second point, Genghis Khan was born around 1162. What is that year? 1162. Near the Anan River. Anan River. In the north of present day Mongolia. Which river? Anan River. What's that spelling? O-N. Which year Genghis Khan born? 1162. Then third point, Genghis Khan meaning the ocean Khan. Genghis Khan meaning the oceanic Khan. All reports of Genghis Khan's campaign agree at the vast number of people were killed following the capture of cities that defied his authority. Authority spelling A-U-T-H-O-R-I-T-Y. Authority. All reports of Genghis Khan's campaign agree at the vast number of people were killed following the capture of cities that defied his authority. Next point, Genghis Khan returned to his Mongolian homeland in 1216. Genghis Khan returned to his Mongolian homeland in 1216. He continued the battles against Qin dynasty. What is the dynasty? Qin. C-H-I-N.
he continued the battles against Chin dynasty. Genghis Khan's military achievements were astounding and they were largely as a result of his ability. Genghis Khan's military 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 achievements were astounding and they were largely as a result of his ability. Next point. Genghis Khan had already fashioned a rapid courier system that connected the distant areas of his reign. Genghis Khan had already fashioned a rapid courier system that connected the distant areas of his reign. Reign. 9 point. Finally, Genghis Khan died in 1227. Okay. Again, I repeat the question and answer. Okay. Once look at the chart, all of you. Write about the life and career of Genghis Khan. The Mongols of Central Asia had established an empire under the leadership of Genghis Khan across Europe and Asia during the 13th and 14th century. Second point, Genghis Khan was born around 1162 near the Anan River in the north of present-day Mongolia. Third point, Genghis Khan meaning the Oceanic Khan. Fourth point, all reports of Genghis Khan's campaign agree at the vast number of people were killed following the capture of cities that defied his authority. Fifth point, Genghis Khan returned to his Mongolian homeland in 1216. Sixth point, he continued the battles against Qin dynasty. Genghis Khan's military achievements were astounding and they were largely as a result of his ability. Eighth point, Genghis Khan had already fashioned a rapid courier system that connected the distant areas of his reign. 9th point, finally, Genghis Khan died in 1227. Now, my dear children, in this lesson, 2 mark questions also available. So, first of all, write down in this question. Now, 2 mark question. First question, Mongol dynasty. First point, husband to several wives, Genghis Khan fathered many children. Husband to several wives, 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 Genghis Khan fathered many children. Second point, great Khans all are shown with traditional shaved heads. Great Khans all are shown with traditional shaved heads. What is that question? 2 mark question. First of all, Mongol dynasty. Husband to several wives, Genghis Khan fathered many children. Great Khans all are shown with traditional shaved heads. Second question, nomadic empires. What is that question? Nomadic empires. Nomads were known as primitive barbarians. Nomads were known as primitive. Primitive. Primitive barbarians. 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 They were termed as wanderers and
hunter-gatherers. They were turned as wanderers and hunter-gatherers. The question is nomadic empires. Nomads were known as primitive barbarians. They were turned as wanderers and hunter-gatherers. Now third question, Yasa. Y-A-S-A. Yasa. According to David Allen, who is the one person is announced that Yasa. The person name is David Allen. Ayalon. The Yasa was compilation of the customary traditions of the Mongol tribes, but in referring to it as Genghis Khan's code of law. What is that? Code of law. According to David Allen, the Yasa was compilation. Compilation. Compilation of the customary traditions of the Mongol tribes, but in referring to it as Genghis Khan's code of law. Fourth question, the Great Wall of China. Be careful, children. This is the one of the world famous. Okay. The question, the Great Wall of China. The Great Wall of China was built as a military defensive line to defend the invasions from some northern nomadic nations. The Great Wall of China was built as a military defensive line to defend the invasions from some northern nomadic nations. Which person construction in this idea? Okay. Qin Shi Huang. Qin Shi Huang. Qinshihang. This is the China person's names. Okay. This is the destiny of the Qin. Qin Shi Huang ordered construction of the Great Wall around 221 BC. BC means before Christ. Qin Shi Huang ordered construction of the Great Wall around 221 BC. How many persons in these constructions died? 4 lakh peoples. Okay, how much number? 4 lakh people died during the wall's construction. In this wall's construction, 4 lakh members also died. Okay, which year this established construction? 221 BC. Which person? Qin Shi Huang. It was built by millions of Chinese workers over a period of more than 2000 years. How much period? They take more than 2000 years. That centuries is 4th century BC to 17th century AD. I repeat the question. The Great Wall of China. The Great Wall of China was built as a military defensive line to defend the invasions from some northern nomadic nations. Qin Shi Huang ordered construction of the Great Wall around 221 BC. 4 lakh people died during the wall's construction. It was built by millions of Chinese workers over a period of more than 2000 years. 4th century BC to 17th century AD. Okay, my dears, we learned about the 5 chapters in the online classes. So, be careful, carefully read and write neatly. Okay, thank you, one and all.
Welcome to the class, students. This is the first class on theory of equations. In the previous class, we concluded the quadratic expressions. Here, theory of equations means that is the extension of the quadratic equations. So, quadratic equation means we confine the degree of the equation as 2. So ax square plus bx plus c equal to 0. That means the degree of the equation is 2. That's why we call it as quadratic equation. Next, later higher degree equations, that is cubic equation, biquadratic equations. So solving all those equations and finding the roots of higher order equations. That is the concept of this chapter. So we are going to solve higher degree equations. So before going to that, so I define some preliminary definition, some terminology, polynomial and polynomial equation, degree of the equation. So such a type of terminology, such preliminary definitions we are going to define here. Listen carefully. First, so I define a polynomial. What is a polynomial? Look here. So fx is equal to a0 x power n plus a1 x power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 plus and so on plus an. Look here, a0, a1 and so on an are real or complex numbers. Real or complex numbers. ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ అని చెప్తున్నానంటే ఒక మాట మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. వాట్ ఐ యామ్ టెల్లింగ్ ఇస్, సో రియల్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ మీన్స్ అవర్ సెట్ ఆఫ్ రియల్ numbers is a subset of complex numbers. Remember that it is we have finished our chapter complex numbers. There you have to understand that. So this is a set of complex numbers. So our C లో ఎలా ఉంటాయి చెప్పండి? అన్నీ కూడాను a plus iv ఫామ్లో ఉంటాయి లేదా x plus iy ఫామ్లో ఉంటాయి. ఓకేనా? xy ఏంటి? x, y బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ R. సపోజ్ ఇక్కడ y 0 అయిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడేమవుతుంది? x plus iy కాంప్లెక్స్ నెంబర్ z కాస్తే x అవుతుంది. x means x is a real number. That means the set of all complex numbers for whose imaginary parts are zeros, so are here. This is the set of real numbers. So ఇందులో ఇమాజినరీ పార్ట్ 0 అయ్యేవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో అంటే ఆల్ ఆర్ రియల్ నెంబర్స్ అండ్ ఇవన్నీ కూడా imaginary numbers. That means you have to understand that your R is a subset of C. Okay, R is set of real numbers, C is set of complex numbers. So ఇక్కడ ఈ a0, a1 and so on an, all these are, they may be real or complex numbers, and a0 is not equal to 0. Here a0 is not equal to 0. This a0 is not equal to 0. ఇలా ఉన్నప్పుడు is called, this fx is called a polynomial of degree n. ఇక్కడ a0 నాట్ ఈక్వల్ టు 0 కండిషన్ ఎందుకు పెట్టామంటే a0 0 అయిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు fx ఏమవుతుంది? a1 x power n minus 1 తో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో the degree of fx is not n minus 1 will be the degree of f of x. Okay, so ఇక్కడ is called a polynomial of degree n అని చెప్పాను. polynomial అని దాంతో పాటు డిగ్రీ కూడా చెప్పాలి. అందుకని సో a0 is not equal to 0. And this a0 and this a0, a1 and so on an, a2 and so on an are called the coefficients of the function, coefficients of the polynomial. Okay, and this an is called constant term, and a2 is coefficient of x power n minus 2, a1 coefficient of x power n minus 1. If this a0 is called, ఇది ఫస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి this a0 is called, ఇప్పుడు
డ్రైవ్ ఉంటుంది, ఫస్ట్ ఏముంటుంది, ఇంజన్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లీడింగ్, విచ్ ద టర్మ్ విచ్ లీడ్స్ లైక్ దట్. ఏ నాట్ ఈస్ కాల్డ్ the leading coefficient of f of x. Okay, so this is, if I define a polynomial of degree n like this. Okay, so a naught is a polynomial of degree n. So ఇలా కాకుండా దీన్ని ఇలా కాకుండా సమ్టైమ్స్ అంటే కొన్ని పుస్తకాల్లో ఈ నోటేషన్ ఎలా రాసినా కూడా ఒకటే, బట్ మనం ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు. దీన్ని ఎఫెక్ట్స్ని ఇలా కాకుండా ఇలా రాస్తాం. ఎలా అంటే ఏ నాట్ అంటే ఈ ఎక్స్ పవర్ ఎన్తో స్టార్ట్ చేయకుండా కాన్స్టెంట్ ఇటు రాస్తాం. ఏ నాట్ ప్లస్ a1x ప్లస్ a2x² ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ an x పవర్ n ఇలా కూడా రాయొచ్చు. సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ రైట్ polynomial like this, here also a0 a1 and so on a2 and so on n are coefficients of f of x. Here an should not be equal to 0. n can be an only. So what is an? Coefficient of highest degree term. Okay, that an ఇది an 0 అయిపోతే ఇప్పుడు దీని డిగ్రీ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి an is not equal to 0. ఈ a0 అనేది కాన్స్టెంట్ టర్మ్, an అనేది ఏంటి, లీడింగ్ కోఎఫిషియంట్, నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే దీన్ని ఏమంటాము, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో is called a polynomial. Is called a polynomial of degree n. Polynomial of degree n అని చెప్తాం. అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తా అంటే కొన్నిసార్లు పుస్తకాల్లో ఇలా polynomial of degree n అంటే ఇలా రాస్తారు, వాళ్ళు ఇలా రాస్తారు. ఎలా రాసినప్పుడు we can recognize. సో ఏముంది, కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, ఎక్స్ టర్మ్, x² టర్మ్ అండ్ సో ఆన్ హైయెస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్. సో ఆ ఎక్స్ పవర్ ఎంత అయితే ఉంటుందో దీన్ని ఏం చెప్తాము, పాలినామియల్ ఆఫ్ డిగ్రీ n అని చెప్తాం. ఓకే, హియర్ దిస్ an is called the leading coefficient, a2 is coefficient of x², a1 coefficient of x, a0 constant. Okay, so this is I define a polynomial of degree n. సో ఇప్పుడు fx ఈ fx తీసుకున్నాం, ఇది కానీ ఏదైనా కానీ fx ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని రాసామనుకోండి. సో దీన్ని ఏమంటాము, పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డిగ్రీ n. ఈ fx తీసుకున్నాం, లేకపోతే ఈ fx ఓకే ఏదైనా. సో వినండి, fx, యువర్ fx ఈజ్ లైక్ దిస్. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ రైట్ fx ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, what is fx? a0 plus a1x. మనం క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ రాస్తాం కదా, ఎలా ax² plus bx plus c is equal to 0. క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఎందుకు క్వాడ్రాటిక్? ఎక్స్కు హైయెస్ట్ పవర్ వచ్చేసి 2 కాబట్టి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ బై క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్, అలా ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డిగ్రీ n. ఓకే, a0 plus a1x plus a2x² plus and so on plus an x power n is equal to 0. Okay, this is called polynomial equation of degree n. Okay, polynomial equation of degree n. Okay, so this is polynomial. Now two polynomials are equal ante two polynomials are equal if and only if their corresponding to నేను ఒక ఎఫెక్ట్స్ రాస్తాను. సపోజ్ a0 plus a1x plus a2x² plus and so on plus an x power n. ఇది ఒక పాలినామియల్ అండి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు సపోజ్ అనదర్ పాలినామియల్ b0 plus b1x plus and so on b2x² plus and so on plus bnx power n. ఇలా రాస్తాం అంటే టూ పాలినామియల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఇలా రాసినప్పుడు ఓకే, ఇవి రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలంటే ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ
AI is equal to BI. AI is equal to BI for all I is equal to 0, 1, 2 and so on. అంటే ఈ రెండు పాలినామియల్స్ ఈక్వల్ అవ్వాలంటే నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ I is equal to 0 పెట్టి A0 is equal to B0, A1 is equal to B1, A2 is equal to B2. So that is corresponding coefficients are equal. A0 is equal to B0, A1 is equal to X coefficient of X coefficient, X square coefficient X. సో ఇలా అన్ని కోషన్స్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు రెండు పాలినామియల్స్ కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి అని చెప్తాను. బిఫోర్ దట్ ఇంకొక కండిషన్ ఉంది, దేర్ డిగ్రీస్ ఆర్ షుడ్ బి ఈక్వల్. అంటే ఒకటి nth డిగ్రీ పాలినామియల్ ఇంకోటి ఇంకొక డిగ్రీ పాలినామియల్ తీసుకుంటే ఆ రెండు ఈక్వల్ ఎప్పుడు అవ్వవు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేర్ డిగ్రీస్ షుడ్ బి ఈక్వల్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెండు కూడా ఒకే డిగ్రీ పాలినామియల్స్ అయి ఉండాలి. ఆ రెండు కూడా ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈక్వల్ అవ్వాలంటే దే కరెస్పాండింగ్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఈక్వల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకో చిన్న మాట, fx is equal to ఈ పాలినామియల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము. ఇందులో ఈ A1, A2 అండ్ సో అన్ని an అన్ని 0 అయిపోతే ఇది ఒకటి ఉందనుకోండి, ఇది ఒకటి నాన్ జీరో టర్మ్ ఉంటే ఏమొస్తుంది, fx is equal to some k. దీన్ని ఏమంటాము, is called a constant polynomial. అంటే fx అనేది ఏముంది, అన్ని 0 అయిపోయినాయి, fx is k అంటే కాన్స్టెంట్. That's why we call it as is called a constant polynomial. And దీని డిగ్రీ ఏముంది, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంటే ఈ x పవర్ n ఉంటే ఈ పాలినామియల్ డిగ్రీ ఏమని చెప్తాం, n అని చెప్తాం. దీనికి n-1 అలా an 0 అయిపోతే n-1 అని చెప్తాం. అలా ఇక్కడ x పవర్ ఎంత ఉంది, 1 ఉంది. A1 ఇది ఇంతవరకు ఉన్నది అనుకోండి, ఇవన్నీ 0 అయిపోయి ఇంతవరకు ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమంటాము, ఫస్ట్ డిగ్రీ పాలినామియల్. సో అన్ని 0 అయిపోయినాయి, కాన్స్టెంట్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ అండ్ ఇట్స్ డిగ్రీ is 0 and its degree is 0. సో ఈ విషయాలు అక్కడెక్కడ మీకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో యూజ్ అవుతుంటాయి, జాగ్రత్తగా చూడండి. fx is equal to k. fx అనేది ఒక కాన్స్టెంట్. సో దానికని దీని ఏమన్నాం, is called a constant polynomial. ఓకే, కాన్స్టెంట్ polynomial and its degree, what is its degree? Degree is 0. ఓకే, ఈ k can be written as k into x power 0. What is x power n? 0. That's why 0. సో అలా కాకుండా fx is equal to ఈ k కూడా 0 అయిపోయింది అంటే A0, A1, A2 అండ్ సో an అన్నీ కూడా 0 అయిపోయింది. అప్పుడు ఏముంటుంది, 0 + 0. సో you got 0 is called the zero polynomial. దీన్ని ఇంకా 0 ఉంది కాబట్టి ఏమంటామంటే 0 polynomial. సో and its degree is not defined, అంటే దీని డిగ్రీ నాట్ డిఫైన్డ్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నామంటే fx is equal to k ఉంటే ఇట్స్ డిగ్రీ 0. డిగ్రీ కాన్స్టెంట్ ఒకటి ఉన్నప్పుడు దాని డిగ్రీ 0 అని చెప్తుంది. సో ఈ కాన్స్టెంట్ కూడా fx equal to 0 అంటే దాని డిగ్రీ నాట్ డిఫైన్డ్గా చెప్తుంది. అంటే ద డిగ్రీ ఆఫ్ 0 పాలినామియల్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ అని చెప్తాం. ఓకే, these are all terms relating to our theory of equations. So first of all, you have to digest, you have to very familiar with the polynomial equation, that is fx is equal to 0. This one, what is fx? Is polynomial. Okay, polynomial. Okay, a0, a1, a2 and so on, an. So what is this n? n is non-negative integer. ఓకే, ఈ n ఈజ్ నాన్ నెగిటివ్. ఇక్కడ చూడండి 1, 2 అండ్ సో ఆన్ n. ఈ xకి పవర్ ఫ్రాక్షనల్ పవర్ రాకూడదు. సో అప్పుడు ఏమంటాం దాన్ని, ఫ్రాక్షనల్ పవర్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఎ పాలినామియల్. ఓకే, x పవర్ 1, x స్క్వేర్ అలా x ఉన్నటువంటి పవర్స్ అన్నీ కూడా ఏముండాలి, నాన్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్గా ఉండాలి. ఓకే,
నాన్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్గా ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐటమ్. సో ఇక్కడ ఒక పాలినామియల్ తీసుకుంటాను. fx ఈజ్ ఈక్వల్ x పవర్ n ప్లస్ a1 p1 x పవర్ n మైనస్ 1 ప్లస్ p2 x పవర్ n minus 2 and so on plus pn. Okay, observe this polynomial. So polynomials of this type అంటే ఏముంది ఇక్కడ, the coefficient of x power n is 1. ఇక్కడ ఏమి ఉండకూడదు అంటే ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ కోఎఫిషియంట్ ఏమి ఉండకూడదు, 1 గా ఉండాలి. సో ఇక్కడ p0 ప్లేస్ లో ఏముంది, ఇక్కడ a0 ప్లేస్ లో ఏముంది, 1. So that is this is called monic polynomial. Monic polynomial. So polynomials of this type and polynomials with a leading coefficient as 1. So leading coefficient కనుక్కోవాలంటే ఎలాగా, హైయెస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్ ఏదో చూసుకోవాలి. అక్కడ x పవర్ n కోఎఫిషియంట్ ఏముందో చూడాలి. సో అది కనుక 1 గా ఉన్నట్టయితే, so this polynomial is called monic polynomial. A polynomial with a leading coefficient 1 is called a monic polynomial. Okay. Suppose మనకి ఒక పాలినామియల్ fx is equal to ఒక పాలినామియల్ ఉందనుకోండి, ఇలాగా a0 x పవర్ n ప్లస్ a1 x పవర్ n మైనస్ 1 ప్లస్ a2 x పవర్ n మైనస్ 2 ప్లస్ and so on plus a. This is our fx. Okay, so try to understand, this is monic polynomial because the leading coefficient is 1. Okay, so ఇక్కడ ఈ fx లో take a0 as common. take a0 బయట కామన్ గా తీసుకున్నట్టయితే x పవర్ n ప్లస్ a1 బై a0 x పవర్ n మైనస్ 1 ప్లస్ a2 బై a0 x పవర్ n మైనస్ 2 ప్లస్ and so on ప్లస్ an బై a0. Okay, so this is the a0 into x power n plus e a1 by a0. a1 a0 are real numbers. a1 by a0 is also another real number. That's why I write this as p1 x power n minus 1 plus p2 x power n minus 2 plus and so on plus pn. Okay, so this is our of x. Okay, so దీన్ని some p of x గా రాశాను అనుకోండి. Okay, so every polynomial fx can be written as in this form, a0 into px. What is a0? What is a0 here? Leading coefficient of f of x, and px is monic polynomial. So this px along with the monic polynomial because the leading coefficient is 1. So px is monic polynomial. Okay, remember, so all these terms are very much needed in this chapter. a0 is leading coefficient of f of x. ఒక పాలినామియల్ fx తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేశాను చూడండి, a0 ని బయటకు తీసిన తర్వాత ఇది ఏమైపోయింది, మోనిక్ పాలినామియల్. సో every polynomial fx can be written as a0 into p of x. What is a0? Leading coefficient. P of x is monic polynomial. So that is one concept. Okay, so try to remember the terms which I am using here, polynomial, monic polynomial and leading coefficient. So okay, now
am going to define, consider, consider the polynomial equation. Consider the polynomial equation. Polynomial equation fx is equal to 0. Okay, ఇది polynomial equation fx equal to 0. Okay, so ఇప్పుడు alpha is a complex number. Alpha is complex number. So alpha is any complex number. Alpha belongs to C such that f of alpha is equal to 0. అంటే నీ దగ్గర ఒక polynomial equation ఉన్నది, f of alpha equal to 0 అంటే x బదులు alpha సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 0 అవుతుంది. నేను ఏమంటాను, సో మీకు తెలుసు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో చెప్తాము. సో x ఈక్వల్ టు x బదులు ఆల్ఫా పెడితేమో ఆల్ఫా ఈజ్ కాల్డ్ ఏ రూట్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా ఓకే. దెన్ ఆల్ఫా ఈజ్ a root of f of x is equal to 0. Also, and alpha is called a 0 of the polynomial. Don't confuse here, polynomial f of x. మళ్ళీ చెప్తాను, మీ దగ్గర ఒక పాలినామియల్ f of x ఉన్నదండి. f of x ఈక్వల్ టు 0 అని రాస్తే ఏమవుతుంది, ఇది పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ అంటాం. సో ఈ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్లో ఆల్ఫా అంటే ఈ ఎఫ్ఎక్స్లో ఎక్స్ బదులుగా ఆల్ఫా సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా అవుతుంది. కరెక్టేనా? ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా వాల్యూ 0 అయిపోయింది. దేన్ని ఏమంటామంటే ఈ ఆల్ఫా ఈజ్ కాల్డ్ ఏ 0 ఆఫ్ ది పాలినామియల్ ఎఫ్ఎక్స్. పాలినామియల్ ఏమో ఏ 0 అవుతుంది. అండ్ ఈ ఈక్వేషన్ ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 ఈక్వేషన్కి ఏమో ఆల్ఫా అనేది ఏమవుతుంది, రూట్ అవుతుంది. సో ఈక్వేషన్ తీసుకున్నప్పుడు రూట్ అవుతుంది ఈక్వేషన్కి. అంటే ఆల్ఫా ఈజ్ కాల్డ్ ఏ రూట్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0. అండ్ పాలినామియల్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నది. సో ఈ పాలినామియల్ ఎఫెక్ట్స్కి ఏమవుతుంది అని అంటే ఆల్ఫా ఏ 0 ఆఫ్ ది పాలినామియల్. ఓకే, a 0 of the alpha, even whenever f of alpha equal to 0, alpha is called a 0 of the polynomial f of x. Okay, so this is not the case. Okay, now we have some division algorithm here. So that is so all of you are very familiar with the remainder theorem, so which you have learned in the 10th class. Remainder theorem. So remember remainder theorem. Okay, remainder. So what a remainder theorem says? So it is somewhat useful here. Remainder theorem. I don't want to okay. So ఒకసారి recollect the thing which is given in the 10th class. Let f of x be a polynomial of degree n greater than 0. Okay. And A belongs to C. And A belongs to C. Then there exists a polynomial. Of course, this is unique polynomial. A polynomial qx
of degree n minus 1 such that, listen what I am writing here, fx is equal to x minus a into q of x plus f of a. Listen here, so I will explain all these things. Look here, so I don't want to prove this theorem. Try to understand what this theorem says. So it is very important for us. So it is called remainder theorem. Remainder means reminder. So if you divide numerator with the denominator, we get the remainder. Okay, let fx be a polynomial of degree n greater than 0 and a belongs to C. A is a some complex, real or complex number. Then there exists a polynomial qx of degree n minus 1 such that fx is equal to x minus a into qx plus f of a అని చెప్తుంది. ఇక్కడ అసలు ఈ రిమైండర్ అని ఎందుకు వచ్చింది, రిమైండర్ థియరం ఏంటంటే, సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. లిసన్, ఇక్కడ f of x ఉంది. సో దీన్ని x minus a తో డివైడ్ చేస్తే x minus a is also a polynomial of degree 1. Okay, ఆర్డినరీ పాలినామియల్ డివిజన్ మీకు తెలిసి ఎలా చేస్తాము. సో ఓకే, ఈ x minus a తో డివైడ్ చేస్తే fxని, సో ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, xకి డిగ్రీ 1, దీని డిగ్రీ n కాబట్టి ఇక్కడ x1 ఉంది, ఇక్కడ డిగ్రీ అంటే x పవర్ n ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏం ఉంచాలి మీరు, x పవర్ n minus 1, ఎందుకంటే x ఇంటూ x పవర్ n minus 1 చేస్తే కానీ x పవర్ n వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేటువంటి qx ఏంటి, కోషెంట్. అప్పుడు ఇక్కడ రిమైండర్ ఏమొస్తుందంటే f of a వస్తుంది అని చెప్తుంది. f of a అంటే, సో లిజన్, fxని x minus a తో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఈ విధంగా ఇక్కడ ఒక కోషెంట్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఒక రిమైండర్ వస్తుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ రిమైండర్ అంటే f of a. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ యూస్ఫుల్ థింగ్. f of a అంటే ఏం లేదు, మీరు fxలో x బదులు ఏ పెడితే f of a వస్తుందండి. సో నీకు రిమైండర్ కావాలంటే, ఈ డివిజన్ చేయకుండానే రిమైండర్ కావాలి అంటే ఏంటి, fxని బాగా వినండి, fxని దిస్ a is a రియల్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. మరి ఐ రిపీట్ ద సేమ్ థింగ్, మీ దగ్గర ఒక పాలినామియల్ ఉంది, fx ఉంది, దీని డిగ్రీ n, దీని x minus a అనేటువంటి ఈ టర్మ్తో ఈ టర్మ్ తోటి, లేకపోతే ఇది పాలినామియల్ అవ్వచ్చు. సో లీనియర్ పాలినామియల్, ఓకే, లీనియర్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, దీంతో డివైడ్ చేస్తే ఏదో ఒక కొంత రిమైండర్ వస్తుంది. ఆ రిమైండర్ ఏంటి, వితౌట్ గోయింగ్ ఫర్ యాక్చువల్ డివిజన్. సో ఇఫ్ you can able to find the remainder. What is that remainder? Simply say f of a. So substitute a instead of x in the given polynomial. That it says, that's why it is called remainder theorem. And without actually going for division, we can say the remainder. So that's why we call remainder theorem. Okay, ఇక్కడ q of x అంటే ఇక్కడ వచ్చేటువంటి కోషెంట్, దీనికి ఈ కోషెంట్ ఎలా ఏముంటుంది, ఇట్ ఈస్ పాలినామియల్ ఆఫ్ డిగ్రీ n minus 1. ఎందుకంటే దీని డిగ్రీ n, ఇక్కడ డిగ్రీ 1. ఈ xని x పవర్ n minus 1 తో మల్టిప్లై చేస్తే x పవర్ n వస్తుంది. అందుకని ఈ q of x కి డిగ్రీ ఏముంటుంది, n minus 1. ఓకే, సో దట్ దిస్ థియరం సేస్. సో రిమైండర్ థియరం. ఓకే, let fx be a polynomial of degree n greater than 0 and a belongs to C. Then there exists a polynomial q of x of degree n minus 1 such that fx is equal to x minus a into q of x plus f of a. So what is this f of a? Remainder. ఇప్పుడు నేను దీన్ని చూసి కొన్ని విషయాలు మాట్లాడతాను. సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. సపోజ్ x minus a అనేది దీనికి ఫ్యాక్టర్ అనుకోండి, మీకు రియల్ నెంబర్స్తో చూపిస్తాం. ఇప్పుడు 6 ఉంది, 2తో డివైడ్ చేస్తాము, 6 3 2 3 6, 0 వచ్చేసింది. సో అంటే అర్థం ఏంటి, 2 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 6, 2 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 6. సో రిమైండర్ 0 వస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 into 3. ఇక రిమైండర్ ఏమొచ్చింది, లేదు 0 అవుతుంది. ఓకే, కాబట్టి 2 ఈజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ 6. సో ఇన్
దెన్ ఏమవుతుంది, ఎక్స్ మైనస్ రిమైండర్ 0 అయిపోతుంది. రిమైండర్ అంటే ఏంటి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ 0 అయిపోతే అప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ ఏ ఈజ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇక్కడ so another point, remember all these things, move down. fx x minus a is a factor of f of x. x minus a is a factor of f of x. ఫ్యాక్టర్ అయిపోతే ఈ ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడు అవుతుందండి, ఇది 0 అయిపోయింది, రిమైండర్ 0. వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్, ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ f of a is equal to 0. then in this case x minus a is equal to factor అయితే f of a equal to 0. f of a 0 రిమైండర్ 0 అయిపోతే ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. ఫ్యాక్టర్ అంటే అర్థం ఏంటి, రిమైండర్ 0. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఓకేనా, ఓకే. x minus a f of a equal to 0 అయిపోయింది అనుకోండి. సపోజ్ మనకు ఒక పాలినామియల్ fx ఇచ్చారు, x is equal to f of 2 is equal to 0 అయిపోయింది. దెన్ ఏం చేస్తాము, fx కి x minus 2 ఫ్యాక్టర్ అయిపోతుంది. x minus 2 into something f of x. ఓకే, సమ్ ఫార్ములా. ఓకేనా, దెన్ fx can be written as fx ఏం రాయొచ్చు, x minus a into some q of x. ఇక్కడ f of a 0 అవుతుంది, ఏమవుతుంది, x minus a into q of x. సో దీన్ని చూడండి ఏం చెప్పచ్చు, x minus a is factor of f of x. Of course q of x కూడా factor. Okay, so these are the things. So very nice reminder theorem. అసలు మనం ఒకసారి థియరమ్స్ చూస్తాం కానీ సో some people are very allergic towards mathematics. So here are wonderful results. So if you digest all these things you can do many miracles. So what this theorem says to look here. So without going for actual division, so we can find the remainder of remainder when fx is divided by x minus a. So using this remainder theorem. Okay, so okay, so this is one concept. And now there is one with this you have to know. For this ఏమంటామంటే రాస్తాను ఒక థీరము, every non-constant polynomial equation has at least one root. Okay, so this is called every non-constant polynomial equation has at least one root. So this theorem is known as fundamental theorem of algebra. So all these things, of course, in examination point of view, you are not that is in the examination point of view, it is not maybe it may not be important, but you have to know all these things. Fundamental theorem of algebra. Every non-constant polynomial has at least one root. Okay, so this is called fundamental theorem of algebra. అంటే ప్రతి నాన్ కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ అంటే నాన్ కాన్స్టెంట్ కాకుండా ఉన్నటువంటి పాలినామియల్, సపోజ్ ఒక పాలినామియల్ తీసుకుంటాను, నాన్ కాన్స్టెంట్ అంటే కాన్స్టెంట్ కాదు, ax plus b is equal to 0, fx equal to 0. So this is a non constant. So x is equal to minus b by a ఉంది కదా root. So every non constant polynomial equation has at least one root. అయితే at most ఎన్ని ఉంటాయి అని అంటే it depends upon the degree of the f of x. Suppose so look here, there is another thing, remember, so
Suppose ఎక్కడైనా some things are very named theorems. So such theorems you have to remember. Okay. So here is another theorem. So at least one ఉంటాయని చెప్తాను. నెక్స్ట్ అట్మోస్ట్ ఏమి ఉంటాయి అని అంటే ఇక్కడ ఒక థీరం ఏం చెప్తుందంటే ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ ఉన్నది. దీని డిగ్రీ ఎంత? సో డిగ్రీ n. దీనికి అట్మోస్ట్ n రూట్స్ ఉంటాయి. అట్మోస్ట్ n రూట్స్. n అంటే డిగ్రీ. సో డిగ్రీ ఎంతైతే ఉంటుందో అట్మోస్ట్ అన్ని రూట్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో ఇప్పుడు లెట్ ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 అండ్ సో ఆన్ ఆల్ఫా n be the roots of fx is equal to 0. So they may be distinct or repeated roots. So ఇప్పుడు ఏం చెప్తాము? అట్మోస్ట్ n రూట్స్ అన్నమాట. అట్మోస్ట్ అంటే ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 అండ్ సో ఆన్ ఆల్ఫా n ఆర్ ద రూట్స్ ఆఫ్ fx equal to 0. Then fx ని రాయొచ్చు అంటే fx is equal to a0 into x minus alpha 1 x minus alpha 2 and so on x minus alpha. ఇందాక ఏం చెప్పాము? రూట్ అని చెప్పాము. సో ఇప్పుడు జాగ్రత్త వినండి. ఆల్ఫా 1 అనేది రూట్. ఆల్ఫా 1 ఎప్పుడు రూట్ అవుతుంది? ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా? ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా 1 0 అయితేనే ఆల్ఫా 1 ఈజ్ కాల్డ్ రూట్ అంటాం. సో రూట్ కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా 1 ఈజ్ ఈక్వల్ 0. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా 1 0 అయితే ఏమవుతుంది? ఇందాక చెప్పాను కదా, ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా 1 ఈజ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. అర్థమైంది? కాబట్టి ఎఫ్ఎక్స్కి ఎఫ్ఎక్స్ని ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ సంథింగ్గా రాస్తాం. మళ్ళీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా 2 కూడా రూటే. సారీ, ఆల్ఫా 2 కూడా రూటే. ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా 2 ఈక్వల్ టు 0. కరెక్టేనా? దెన్ ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా 2 ఇస్ ఎ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. కాబట్టి ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా 2 ఇంటూ ఇలాగా అన్ని ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా 1 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా 2 అన్ని కూడా ఇలా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఆల్ఫా n వస్తుంది. ఇక్కడ a0 వచ్చేసి లీడింగ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. లీడింగ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకేనా? a0 is leading coefficient of it. Whenever I repeat the same thing, consider the equation fx is equal to 0, polynomial equation of degree n. This polynomial equation of degree n has at most n roots. Okay? And if alpha 1, alpha 2 and so on alpha n are the roots of the equation fx is equal to 0, then okay, fx can be written as a0 into x minus alpha 1 x minus alpha 2 and so on x minus alpha n. Here a0 is leading coefficient of f of x. So these things are you have to remember. Okay. So next a small item is here that I will explain. So regarding quadratic equation, మీరు తీసుకున్నప్పుడు suppose if alpha beta are the roots of the quadratic equation, then what is the relation between roots and quotients? So alpha plus beta is equal to minus b by a. Alpha beta is equal to c by a. So this is called a relation between roots and quotients. So I will explain. Listen carefully what I am telling. ax square plus bx plus c తీసుకున్నాం ఈక్వల్ టు 0. సో దీనికి రెండు రూట్స్ ఆల్ఫా బీటా ఉన్నాయండి. సో ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి బై అండ్ ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై. ఏమంటాం వీటిని? సో దీస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ రిలేషన్స్. ఇవేమో రూట్స్, ఇవేమో కోఎఫిషియంట్స్. ఓకేనా? సో కాబట్టి దీస్ టూ ఆర్ కాల్డ్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ రూట్స్ అండ్ కోఎఫిషియంట్స్ అంటాం. ఓకేనా? సో అయితే ఇప్పుడు మనం ఇఫ్ వి కన్సిడర్ హయ్యర్ ఆర్డర్ ఈక్వేషన్స్, సో అంటే క్యూబిక్ బై క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా రాస్తాము? సో ఓకే, దట్ ఈస్
is called, so a small topic, the relations between the roots and the coefficients and the coefficients. So this is it. Okay. Relation between roots and coefficients. Okay. Let alpha 1, alpha 2 and so on alpha n be the roots of the equation, polynomial equation. Roots of the equation x power n p1 x power n minus 1 p2 okay plus and so on plus pn is equal to 0. Observe what I write. So ఇది మోనిక్ పాలినామియల్. సో ఇక్కడ లీడింగ్ కోఎఫిషియంట్ 1 అనే ఉండాలి. సో 1 లేకపోతే ఏమవుతుంది, లేటర్ ఐ విల్ డిస్కస్. సో ఆల్ఫా 1, ఆల్ఫా 2 అండ్ సో ఆన్ ఆల్ఫా n బి ద రూట్స్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్. ఓకే, దెన్ ఇందాక చెప్పాను, ఇక్కడ ఏం చెప్పాను, ఇందాక రాసిన గుర్తుందా మీకు, fx is equal to a0 into x minus alpha 1, x minus alpha 2 and so on x minus alpha n. So if alpha 1, alpha 2 and so on alpha n are the roots of the equation fx is equal to 0, then fx can be written as like this and check. What is a0? Leading quotient. ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ దీనికి అప్లై చేస్తాను. సో ఇప్పుడు ఇదేంటి, ఇది మన పాలినామియల్ fx అంటే ఇది. ఓకే, then we write x power n plus p1 x power n minus 1 plus p2 x power n minus 2 plus and so on plus pn is equal to fx is equal to, ఇక్కడ a0 అంటే a0 లీడింగ్ కోఎఫిషియంట్ 1 ఉంది కాబట్టి 1 into okay x minus alpha 1, x minus alpha 2 and so on x minus alpha n. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు వీటిని మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తాయి, ఎక్స్ ఇది ఒక బ్రాకెట్, ఇది ఒక బ్రాకెట్, ఇది nth ఫస్ట్ బ్రాకెట్, సెకండ్ బ్రాకెట్, nth బ్రాకెట్, ఇవన్నీ కూడా మల్టిప్లై చేస్తే ఓపెన్ చేసి ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్. సో ఎన్ని ఎక్స్ రండి, ఎన్ ఎక్స్ రండి, ఎక్స్ పవర్ n. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ ఎక్స్ను ఇక్కడ వచ్చేటువంటి ఈ బ్రాకెట్లు అన్నింటిలో ఎక్స్ను మల్టిప్లై చేస్తే ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 1 ఇంటూ ఈ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ పవర్ n. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్స్లన్నీ మల్టిప్లై చేయండి అంటే ఎంత అయింది, ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 1. ఈ దాన్ని ఈ టర్మ్తో మల్టిప్లై చేయండి అంటే ఇవన్నీ మల్టిప్లై చేసినాక ఈచ్ టర్మ్ షుడ్ బి మల్టిప్లైడ్ విత్ ఈచ్ టర్మ్ ఆఫ్ ది అదర్ బ్రాకెట్. కాబట్టి సో ఏమొస్తుంది చెప్పు, మైనస్ ఆల్ఫా 1 ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 1. ఇక్కడ కూడా ఈ మైనస్ ఈ ఆల్ఫా 2 ఇక్కడ ఇలా ఉంచేసి ఈ టర్మ్ ఇలా ఉంచుకొని మిగిలిన బ్రాకెట్స్ అన్నింటిలో ఎక్స్ మల్టిప్లై చేస్తే ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 1. ఇక్కడ మైనస్ దాన్ని మైనస్ ఆల్ఫా 2తో మల్టిప్లై చేస్తే మైనస్ ఆల్ఫా 2 ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 1. ఇలా అన్ని బ్రాకెట్కి ఇలాగే అప్లై చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది, ఇలా అండ్ సో ఆన్ మైనస్ ఆల్ఫా n ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 1 మైనస్ ఆల్ఫా 1 ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ రిపీట్ చేసింది ఎక్స్ ఇంటూ అన్ని బ్రాకెట్స్ మల్టిప్లై చేయండి. ఎంత వచ్చింది, ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 1. దాన్ని దీంతో మల్టిప్లై చేస్తే ఎక్స్ పవర్ n, దీంతో చేస్తే ఇది వస్తుంది. అమ్మాయి ఓకే అలా. సో ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ బ్రాకెట్ కాకుండా సెకండ్ బ్రాకెట్ తీసుకుంది, ఇందులో మైనస్ ఆల్ఫా 2 ఉంచుకొని ఇక్కడ మీట్లో ఎక్స్ మల్టిప్లై చేస్తే ఎక్స్ పవర్ n. ఓకే అలా. సో వీటన్నింటిలోనూ
minus x power n minus 1 common minus common తీస్తే alpha 1 plus alpha 2 plus and so on plus alpha n x power n minus 1. Okay, next plus ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఆ x పవర్ n అయిపోయింది, x పవర్ n మైనస్ 1 అయిపోయింది, x పవర్ n మైనస్ 2 అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ ఈ రెండు టర్మ్స్ మల్టిప్లై చేయాలి, ఈ రెండు టర్మ్స్ వదిలేసి ఈ రెండు బ్రాకెట్ వదిలేసేయాలి. ఇంకా మిగిలిన n బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయండి, n బ్రాకెట్స్ లో రెండు తీసేస్తే మిగతా బ్రాకెట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, n మైనస్ 2 ఉంటాయి. వాటన్నింటిలోనూ x మల్టిప్లై చేయండి, అంటే x ఇంటూ n సార్లు n మైనస్ 2 టైమ్స్. సో ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయండి, ఈ రెండు బ్రాకెట్స్ లో ఇవి minus alpha 1 into minus alpha 2, alpha 1 alpha 2 x power n minus 2. ఓకే, సిమిలర్ ఈ రెండింటికే కాకుండా మళ్ళీ ఈ రెండింటికి ఇలా అన్ని తీసుకున్నప్పుడు ప్లస్ ఆల్ఫా 2 ఆల్ఫా 3 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ ఆల్ఫా n minus 1 ఆల్ఫా n పవర్ x పవర్ n minus 2 ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. ప్లస్ సో x power n minus 1 x power n minus 2 plus and so on. లాస్ట్ లో ఇది అన్ని ఆల్ఫాలు మల్టిప్లై చేయాలి, ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 అండ్ సో ఆన్ ఆల్ఫా n. ఇక్కడ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ అంటే ఎన్ని మైనస్లు n మైనస్ 1 పవర్ n ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 అండ్ సో ఆన్ ఆల్ఫా. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ టర్మ్ ఇన్ ది ఎక్స్పాన్షన్ ఇన్ ది మల్టిప్లికేషన్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, ఈ కన్సిడర్ ద పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ x పవర్ n ప్లస్ p1 x పవర్ n మైనస్ 1 ప్లస్ p2 x పవర్ n మైనస్ 2 అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ pn ఈక్వల్ టు 0. ఇదేంటి, nth డిగ్రీ పాలినామియల్ ఈక్వేషన్. దీనికి అట్మోస్ట్ n రూట్స్ ఉంటాయని చెప్పారు. సో కాబట్టి ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 అండ్ సో ఆన్ ఆల్ఫా n మీద రూట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్ అయితే దెన్ వి రైట్ ఇందాక ఇక్కడ చెప్పాను కదా, దీన్ని బేస్ చేసుకొని దిస్ పాలినామియల్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ x మైనస్ ఆల్ఫా 1 x మైనస్ ఆల్ఫా 2 అండ్ సో ఆన్ x మైనస్ ఆల్ఫా n రాయొచ్చు. ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ ఏదైనా లీడింగ్ కోఎఫిషియంట్ ఉంటే అది ఇక్కడ వస్తుంది a నాట్ ఇంటూ. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ కన్వీనియన్స్ నేను ఇక్కడ లీడింగ్ కోఎఫిషియంట్ 1గా తీసుకున్నాను. ఓకే, వీటి బ్రాకెట్స్ అన్ని ఓపెన్ చేసి మీరు మల్టిప్లై చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ పాలినామియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనదర్ పాలినామియల్ అంటే ఏం చెప్పాను ఇందాక, కరెస్పాండింగ్ కోఎఫిషియంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో a1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు b1, a2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు b2 చెప్పాను కదా. సో దాన్ని రాస్తాను. సో ఇక్కడ చెప్పాను దిస్ ఇంప్లైస్ ఇక్కడ x పవర్ n. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ p1. వాట్ ఈస్ p1? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ n మైనస్ 1. ఇక్కడ ఇదేంటి, x పవర్ n మైనస్ 1 కోఎఫిషియంట్. ఓకే, రాస్తాను మైనస్ ఆఫ్ ఆల్ఫా 1 ప్లస్ ఆల్ఫా 2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ ఆల్ఫా n ఈజ్ ఈక్వల్ టు p1. ఓకేనా, దీన్ని ఏం చేస్తామంటే S1 అంటే S1 అంటే ఏంటంటే మన దగ్గర n రూట్స్ ఉన్నాయి. దిస్ 1 ఇండికేట్స్ ఒక్కొక్కటి తీసుకొని సమ్ చేయాలి, అంటే ఈ సమ్ ఆఫ్ 1 టర్మ్ 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ 1 టర్మ్. సో ఆల్ఫా 1 ప్లస్ ఆల్ఫా 2 ప్లస్ ఆల్ఫా. సో we denote this as S1. What is S1? Sum of roots alpha 1 plus alpha 2 plus and so on plus alpha n. So this implies minus S1 is we denote this one. ఇది డినోషన్ అన్నమాట, అంటే ఇది మొత్తం సమ్ రాయకుండా S1 తో రాస్తాము. సో దిస్ ఇంప్లైస్ ఎలా S1 is equal to minus P1. So this is one relation we have to do. Okay, S1. Next, okay, ఇక్కడ P2
ఓకే. P2 అంటే ఏంటి, ఇక్కడ x పవర్ n మైనస్ 2 కోషెంట్, ఇక్కడ x పవర్ n మైనస్ 2 కోషెంట్ ఇది వస్తుంది. ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 ప్లస్ ఆల్ఫా 2 ఆల్ఫా 3 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. ఓకే, ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ ఆల్ఫా n మైనస్ 1 ఇంటూ ఆల్ఫా n ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 2 కోషెంట్. ఇక్కడ ఏముంది, ఎక్స్ పవర్ n మైనస్ 2 కోషెంట్ ఏముంది, P2. సో ఇదేంటి, ఇక్కడ చూడండి రూట్స్లో మనం రెండు తీసుకొని ప్రోడక్ట్ చేసి సమ్ చేస్తున్నాం, అంటే ప్రతిసారి రెండు తీసుకున్నాం. ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 ప్లస్ సో సమ్ ఆఫ్ 2 టర్మ్స్, సమ్ ఆఫ్ 2 రూట్స్. ఓకే, S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ P1, S2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P2. ఇది ఇలాగే కంటిన్యూ చేస్తే నెక్స్ట్ S3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ P3. నెక్స్ట్ S4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P4. S4 అంటే 4 తీసుకొని సమ్ చేస్తాం. ఓకే, 4 ఇక్కడ 2 తీసుకున్నాం కదా, అలా 4 రూట్స్ తీసుకొని సమ్ చేస్తాం. ఓకే, S4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P4. ఇలా కంటిన్యూ. లాస్ట్కి ఇక్కడ P1 అంటే ఏంటి, ఇక్కడ కాన్స్టెంట్, ఇది కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో Pn ఈజ్ ఈక్వల్ టు Sn. సో మైనస్ 1 పవర్ n. ఓకే, Sn. ఓకే, మైనస్ 1 పవర్ n Sn. దీన్ని Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీని ఇటువైపు పంపిస్తే మైనస్ 1 పవర్ n Pn ఇలా రావచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను అన్నీ కూడా రిలేషన్స్ అన్ని మీకోసం ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాను. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో ఓకే, S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ P1. S1 అంటే ఏంటి, సమ్ ఆఫ్ ఆల్ రూట్స్, ఆల్ఫా ప్లస్ ఆల్ఫా 1 ప్లస్ ఆల్ఫా 2 ప్లస్ ఇది ఆల్ఫా 1 ప్లస్ ఆల్ఫా 2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ ఆల్ఫా n ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ P1. మైనస్ P1 అంటే ఇది ఇక్కడ P1. ఓకే, ద వెరీ ఫస్ట్ కోషెంట్. సో ఫస్ట్ లీడింగ్ కోషెంట్ 1గా ఉంటుంది, తర్వాత వచ్చే కోషెంట్ P1 మైనస్ S2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P2. S2 అంటే రెండు తీసుకోండి, ఇక్కడ చూపించాను రెండు. ద సమ్ ఆఫ్ రూట్స్ టేకింగ్ 2 అట్ ఏ టైం, ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 ఆల్ఫా 3. ఓకే, సో S2ని ఎలా రాయొచ్చు, S2ని రాయాలంటే సో S2 అంటే ఏంటి, సిగ్మా I ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు I ఈజ్ లెస్ దాన్ J ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు M ఆల్ఫా I ఆల్ఫా J. ఈ ఫస్ట్ది చిన్నగా ఉండాలి చూడండి, ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 ఆల్ఫా 2 ఆల్ఫా 3. ఆల్ఫా I షుడ్ బి లెస్ దాన్ J. ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 3 ఆల్ఫా 2 ఆల్ఫా 3 ఆల్ఫా 2 ఆల్ఫా 4 ఇలా ఉండాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ S2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P2. S3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ P3. S4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు P4 అండ్ సో ఆన్. Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus 1 power n Pn. So these are all relations between roots and quotients. So event ఇక్కడ గమనించండి, ఇది చూడండి S1 is equal to minus P1. S1 అంటే ఇది sum of all roots taking 1 at a time, alpha 1 plus alpha 2 plus okay is equal to minus P1. ఇక్కడ P1 అంటే ఏంటి, quotient of the polynomial. సో ఇక్కడేమో కోషెంట్ ఉంది, ఇక్కడేమో రూట్స్ ఉంది. అర్థమైందా? సో దట్స్ వై దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ రూట్స్ అండ్ కోషెంట్స్. P1 P2 P3 P4 అండ్ సో ఆన్ Pn ఆర్ ఆల్ కోషెంట్స్. ఇక్కడ ఉన్న S1 S2 S3 S4 దీస్ ఆర్ ఆల్ రూట్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది రూట్స్. Sum of roots taking 2 at a time, sum of roots taking 3 at a time. Okay, so these are all relations between roots and quotients. Remember all these things and I will continue in the next class.